Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883-815-055 or 0996-892-965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Introducing the Central Equipment Identity Registry, CEIR. Yes, the CEIR will empower mobile subscribers and strengthen their security by allowing them to block or trace stolen mobile phones, check the genuineness of a mobile device while buying, and blacklist mobile devices involved in illicit activities across all mobile network operators in Malawi. Wow! Chingira! Put your mobile device security first. For more information, contact Makra via email dg@makra.mw or call 261 toll-free from any Malawian telephone network. This message is brought to you by the Malawi government via the Malawi Communications Regulatory Authority, Makra. We are Share World University. Our graduates make a profound impact in various sectors. With campuses in Mzuzu, Lilongwe and Blantyre, our influence on this nation is undeniable. We have the following undergraduate programs: Bachelor of Business and Finance, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Arts in Human Resource Development and Management, Bachelor of Science in Public Health, Bachelor of Arts in Mass Communication, Bachelor of Science in Managing Rural and Community Development, Bachelor of Science in Disaster Management and Sustainable Development, Bachelor of Science in Community Development and Permaculture Design. Entry requirements: MSCE or IGCSE with 6 credits including mathematics and English. Fees: 350,000 kwacha per semester, 50% payable at registration. Duration: 4 years or less for those with exemptions. Postgraduate programs: Master of Business Administration, Master of Arts in Human Resource Management, Master of Science in Managing Rural and Community Development, and Master of Public Health. Entry requirements: bachelor's degree in a relevant field. Fees: 1.2 million kwacha per semester, 50% payable at registration. Mode of delivery: full-time or block release. Bridging or foundation program. Entry requirements: at least 4 credits with passes in English and mathematics. Fees: 270,000 kwacha per program. Duration: 4 to 6 months. Share World University is accredited by INCHE and recognized by the Malawi government. Enroll now for the July to December intake. Visit www.souma.ac.mw or email registrar@souma.ac.mw. Phone 0994 530 245 or 0888 898 829. Share World University. Sharing with others. Culturally correct. Welcome to yet another exclusive interview here on Luntha Television. I am Sam Kalimba.
takulandirani programu ya Luntha exclusive ine ndi Sam Kalimba zikomo kuti takumananso. Programu ya lero we are meeting one Dr. Limbani Elia NSAPATO, who is an educationist and he speaks on education, and today we are actually discussing the results of MSCE. Of course, could be of JCE as well, and even primary school leaving certificate, but we are discussing the topic immediately after the release of MSCE Malawi School Certificate of Education results. Dr. NSAPATO, takulandirani, welcome to the program. Thank you very much, and also greetings to all people who are viewing us and who are listening to us. Thank you very much. Can we start with who is Dr. Limbani Elia NSAPATO? I read elsewhere, is Elia part of your name? Yes, it's my middle name. Okay. That's my father's first name. Okay. So I'm currently the country director for Educans in Malawi, but also I'm the chairperson of the Civil Society Education Coalition. I do like to comment on education issues because that's the field that I have been working in for the past 23 years. Past 23 years working in education sector. Can you tell us how you began? Yeah, basically after my studies at the University of Malawi, Chancellor College, I went for teaching because I graduated with a bachelor's degree in education. Okay. So I went to Campus Academy where I was teaching English, Latin and religious studies. So I taught for 1 year there. Then I joined the church at the Episcopal Conference of Malawi Communications Department. I also worked there for 1 year. After that, I've been in civil society organizations. So I was the first country coordinator for Civil Society Education Coalition. Okay. After that, I went to Zambia where I joined the African Network Campaign Education for All as the Southern Africa coordinator before being promoted to be the overall regional coordinator for the organization. After 8 years in the African Network Campaign, I came back to Malawi where I became country director for Educans. That was in 2016. So okay. 7 years within Educans. But I do like to comment on the education sector because much of the work I've been doing, also looking at my professional background, has been in the education sector. Okay. Yes. No, this is powerful. And kuona liula Educans pamene ndimawerenga yukumamba EDU kenako KANS Educans ndi chani chimenechi? Educans chimenechi ndi chiyankhulo cha Dutch. Okay. Ndiye mawu sakusiyana kwambiri ndi mu English tikamati education. Koma Educans matanthauza kuti maphunziro amapereka mwayi pamoyo wa munthu. Okay. So education provides lifelong opportunities for people. Okay. And so the organization has originated from the Dutch, from Holland, where the head office is. But in Africa, we have the same organization in Malawi and other African countries like Ethiopia, Ghana, Uganda, and so on. Okay. Yes. So basically, what do you do as Educans in Malawi? Yeah, so as Educans, we promote the right to education, especially looking at the issues of quality. And therefore, we have programs targeting teachers so that we train them in active teaching and learning methods, which also bring out positive learning outcomes, whether it's results at MSCE, JCE, and PSLCE. But we are also looking at the learners so that even the learners can improve their skills as they learn in the classroom. And then we also ensure that the teachers and the learners, they need support from the community, from the parents,
but also from government and so on. And we also interact with these stakeholders so that they make meaningful contribution to the school. Chabwino inu ngati mphunzitsi amene mudaphunzitsako at one of the prestigious schools in Malawi, Kamuzu Academy, kumapita tu ana osati masewera nthawi imeneyo mwina sopanonso mwina kapena koma ndimafuna ntadziwa kuti kodi life at Kamuzu Academy makhala yotani. Yeah, kumene koko life ku Kamuzu Academy nali yabwino ndithu in terms of education chwa kungwambira kale Kamuzu Academy imalembesa maiso aja international Cambridge. Okay. And kakonzedekana kama oneka kuti kama posa soma iko ina even ku England. Ndi maipena amakonza kwambiri. Aphunzitsi nthawi imene that was 2001 pamene makaphunzitsa Kamuzu Academy ambiri mwina 90% anali azungu ochokera ku United Kingdom. And ndinali ngati mwayi Malawi ngati neyo kuti ndikakhale pakati pa azungu amene akumaphunzitsa ana aja. Koma chachikulu chimene timaona kunali culture ndithu of excellence. Monga so mene founder wake Kamuzu Academy Kamuzu amafuna kuti pakhale excellence and azichita excel in education and azikhala exceptional in terms of performance. Ndipo makhala kulimbikira aphunzitsi komanso ophunzira amalimbikira. And panali mgwirizanonso ndi makolo bungwe la PTA malumina ndena onse kuti maphunziro apa Kamuzu Academy ndithu azikhala apamwamba nthawi zonse. Komanso ana ambiri oti achita progress from Kamuzu Academy chifukwa cha maphunziro akuyaja amapeza kuti ali pa ntchito zambiri zabwino dziko lino Malawi komanso kunja kwa dziko lino. Ndithu koma moyo wa Kamuzu Academy unali wabwino ndithu. Kunalinso zinthu zokhuza sports kuti at least ophunzira alimbise matupi. Kunalinso even spiritual things happening, kupemphera and so on, and ndimaphunzitsa religious studies nthawi zina amatha kundipasa mwayi kukalalikira mu chapel ya kumene kuja. So mwaona kuti it was a complete package. Discipline inalinso yaikulu kuti mwana aliyense akhale wamwambo and aziyesesa kuti chikhalidwe chathu akuchisatira akusatira malamulo apa school kuti zonse ziyende bwino. Chabwino ikuoneka to ndi school ya modelo kwambiri. Koma no tikamba kutsogoloko nkhani zathu kuna kuti masikulu ambiri akuvutika koma tili ndi modelo Malawi muno timakanika pati kosatengera. I think vuto lalikulu mwina sitifuna kuphunzira kuzimene azathu akupanga mwangati Kamuzu Academy komanso maskulu ena amene akuchita bwino dziko lino. Maskulu ambiri a Katolika akhala kuchita bwino pa maphunziro and mwina culture imene yoti anthu atha kuphunzira kwa ena ili very slow. Ndezi mapangisa kuti mwina zimene anthu akuita practice kwinako sititha kuzichita implement. Komanso zina zimafunika leadership ma institution mwathu, leadership mu sector yathu yoti izikhala ndi chilakolako chakuti tione zina tiyese kupita pasogolo quality ya maphunziro ipite pasogolo and so on. Ku Kamuzu Academy of course one of the issues ndoti ana makhala kochepa. Chifukwa matenga nthawi imeneyo poyambirira matenga the cream of the cream. Boma lililonse amatenga the best performing students a week. Nyamata ndi Sungwana boma lililonse kupita pa standard 8 pa standard 8 kuyamba kuphunzira kumene kujako. Koma of course kenako it was more privatized. There's going to kuti akumalembesa mayeso ngati mmene amapangira ma private schools kuti ana zikaphunzira kumene kujako. In general of course my fees was very high. So I think fees mapitilira 1.5 million 2001 per term. And
panopo I think sikutalikirana kweni koma kuti mwana aphunzire ndi mamiliyoni amene amachitidwa spend ndi ana ambiri amakhala kuti ndi akumabanja ochita bwino kuti atha kuti manage ma fees amenewo. It's also the same ndi ma private school ambiri amene akutchuka dziko lino kuti ana ambiri amakhala kuti ochita bwino, they can manage the fees and so on and so forth. Koma nzeruso zimakhala kuti zilimo. Yeah, so I think maybe the last one is investment. Pamaina kuti nditu anthu azichita invest mokwandira. Omwe ali ku business isangokhala kuti tipeze ndalama kuti ana ambiri akubwera kuphunzira pano atipasa ndalama. Koma that spirit kuti investing in quality. Kuti zosowekera ndi ziti. Qualified teachers, zipangizo zoyenerera kanma ku lab, za physics, ma subject ovuta ngati ma sciences kandi ophunzira oyenerera. Izi ndizimene zakhala kuti ndizothandiza ku ma school ena ngati Campus Academy amene akhala akuchita bwino. So a few schools akuyesesa kumaphunzira zina ndi zina zimene zikuchitira bwino and they are excelling, koma ambiri zikwavuta, partly also because investment is very limited. Okay, chabwino ndakumva bwino kwambiri ndipo ndatsatira bwino pankhani mwachulapo kuti at least mwina maskulu ena amene akuchita bwino pano atengerako modelo imeneyo mungachuleko mwina maskulu koma munakhanga tipanga kampeni ya maskulu chabwino msachule koma mnango napoti maskulu achikatolika. Iyo ndi topic yayikulu kwambiri mara zatsaka ngotuluka nthawi ineyi yonse kumakhala nkhani imeneyo maskulu achikatolika mwina best 10 wezi kama mwina 8 9 ndiye kuti tinene mwachidule choncho kuti nkhani mwayikamba say discipline mapemphero ndiza kamene mungakambe bwanji next mafuna mundipatsana analysis ya marizatsa MSE koma kutango kamba nkhani imene anthu amakondo ikamba kwambiri maskulu achikatolika. Maskulu achikatolika ndithu amachita bwino nthawi zambiri almost chaka china chilichonse. We expect kuti, as you said, maybe 9 out of 10, like this year is 9 out of 10. The top 10, 9 the Akatolika. So only one national school, that's there's Assembly School. Last year it was similar, almost 7 or 8. And then think what if the past 10 years, Pamakandi to dominance Yama School Akatolika being in the top 10. And top 10 is rank according to quality, not quantity, koma quality. Kuti amena konza buno ma distinction ndota, ma credit ndota, ma pass ndota, ndi amene akabuti ali pamwamba, ndi amene amawika pamene pacha. If you can see buno foundation ya maskulu amenewa emakabuti ndi abuno kwambiri kuti yachokera ku mpingo, komanso even mpingo pali magulu ma religious persons amene ali associated ngati ma Jesuit tinakuli konse in the Catholic Church. Ma Jesuit amakhabuti amakha okuya kwambiri pa maphunziro kuti wansembe akhale Jesuit pamatenga zaka zambiri muna 15 years or so. And then also ma diocese mwathu muli ma commission education amene amayang'anira ndikulimbikisa kuti maphunziro schools meneze azikha apamwamba. So foundation in terms also kuti my investment infrastructure komanso ma materials amene argument ya teaching and learning materials amakhala kuti ndiokwanira. Besides that, I think in the issue of discipline, my morals and the makama regulations ambiri amene anamaina kuti asatire kumene kuja. I was brought up ku Pastoral Seminary, which is amongst the top 10. Yes. And kumene koko kunali nditu, we had more than 50 regulations. Ndeti maina kuti kusatira zimene zija. Even pankhani ya language kumaina kuti tiziyankhula English throughout. Pamakhala beru komanso timakhadi toti ngati sukuyankhula English ndiye kuti you can be punished for that. Komanso generally behavior kuti tichita behave bwanji ndi anzathu, behave bwanji pakati pa aphunzisi komanso to the community. Ndezimene zijazi zimakhala zoti zimathandiza kuti
ana azikhala osunga mwambo komanso azichita concentrate azikhala focused kuti tabwerera maphunziro, let's focus on this one. And tutaona kuti ndi chachikulu chimenenso chimatha kuthandiza kwambiri. Nde pali ma factors ambiri koma those are some of the basics kuti discipline, komanso anthu kugwira ntchito moyenerera, hard working spirit, and then the background, my resources, infrastructure, teaching and learning materials, and then the foundation and the overall supervision and monitoring from the church leadership. Zimathandiza ndithu kuti maphunziro azenda bwino anaso azitha kukhonza bwino. Indeed. Yeah, amene mukutitsatira iyi ndi program ya Luntha exclusive ndipo tili ndi Dr. Limbani NSAPATO. Iwowa amagwira ntchito ku Educans ndipo amakuyimirira company imene kodi organization imene kuno ku Malawi ndipo afotokozapo mmene ayendera ulendo wawo koma kokulu tufuna kuti mwina tipatsirane kodi akati maphunziro abwino amene oyenda bwanji ndi cholinga kwambiri chimene tufuna tikambirane nawo Dr. NSAPATO. Mwachidule kwambiri Dr. NSAPATO, tinganene kuti nkhani imene machulidwa kwambiri akatolika masikola amenewa amachotsa amakhala ndi klimu yokhayokha. Ine funso imene ndili nalo ndi limodzi, let truth be told. Nalembene pa Facebook page panga wandiyankhako ndi munthu mmodzi kufunsa funso lina kuti kodi ndi chifukwa chiyani mwana woti walephera form 3 term 1, walephera form 3 term 2, walephera form 3 term 3 mukamulola apite akakumane ndi manemo. Chifukwa zimene zikuchitika mu secondary school ose aboma, mwana sabwereza form 1, mwana sabwereza form 3. What is your comment in your ngati expert was education? Yeah, I think nangasi my swali osamena kuti mwana akonzekere bwino, and then ngati mwana sakukonzekera bwino sanga chite progress to the next stage. And is easy, it's not only my so komaso system yatu is hierarchical. Umayamba stand the 1 ukita stand the 2. But stand the 1 maina kulemba maiso. Ngati wakonza ndiye kuti upitilira. Ngati walephera ndiye kuti supitilira. And then chinanso njoti timakhala ndi maiso akulachi. Pa stand the 8 kuli maiso amene amathandiza kuti munthu usankhide upite ku secondary. Pa JC panopo paliso maiso amene amathandiza kuti upite ku form 3. And then MSCE ndi maiso amene amathandiza kuti munthu apite ku university kapena akayambe professional life. Ndiye in terms of kandi kuchosa anthu kuwida amene anthu akhala kuyankhulira, we can see kuti system yathu choti si hierarchical. Imapangisa kuti ana ena either they can be asked to repeat or achosedwa pa school kuti akapange zinthu zina. So it's not unique ku Catholic koka. And kumbali ya weeding we can say kuti it's not only kuti ana amene akulephera pa maphunziro kuti nkasi sizikuenda bwino, komanso nakambapo za discipline kuti ngati mwana sakusunga mwambo ameneyo sangakhale nzika yodalirika, ndipo mwina atha kuchita influence enaso kuti asamasunge mwambo and kumapeza kuti amene acha amachosedwa. And malamulo ngati amene amaperekedwa kwayambirira kumene munthu kangofika pa school paja malamulo amaperekedwa, makolo amasainira kuti tizasatira malamulo amene mwana so amasainira kuti tizasatira malamulo amene wawa. So zisaoneke ngati kuti ndi chinthu chachilendo kuti maphunziro maskulu a Catholic amawida anthu chifukwa cha behavior komanso choti akulephera nkasi. System yathu imapeza njira zoti anthu amene sakuchita bwino ndiye kuti they will not progress or apempedwa kuti achite repeat. Nde it's not really fair kuti anthu azinena kuti chifukwa kuti kumene kuja amachosa aphunzira ena it means kuti chifake akukhonza bwino. Koma is a complete package imene timanenera ichi kuti atha anthu masiyidwa koma ngati nkalasa aphunzisi sakuphunzisa zoyenerera kuti ana aja achite prepare. So it's not only preparing for exams, koma it's also preparing for the life. Okay. Kuti ana zikachita bwino. Because and then you also see kuti ana ambiri amene
akonza mwina aphunzira mu masukulu amene wawa tikwanena achikatolika just like mujanana kuti Kamuzu Academy amakakhala ndithu ma position of authority, ma position of leadership kusogolera anzawo kusonza kuti it's not just kuti achita excel but knowledge komanso even as citizens they are contributing positively to society. Tokoza kwambiri Dr. Limbani Sapato. Pamenepa tipumulire pang'ono timwere madzi tibweranso chigawo chachiwiri tsopano tizukute mayeso a chaka chino. Welcome back. Talowa mgawo lachiwiri, gawo lomaliza kucheza ndi Dr. Limbani Sapato. Gawo ili tsopano would like to dissect the results of Malawi School Certificate of Education. The results just released shortly. Dr. Limbani Sapato, I give you time mu tipatse analysis zimene mwapeza. Ziko mugambiri choyamba tingona kuti analysis ngati ngapange is based on the statement mene ajita release amanebu ndipo ndili nayo manja mwangamo imene akukamba kuti 54% ya ana amene analemba mayeso ndimene yakhonza ndithu and tika compare ndi zomwe percentage imene inakhonza last year ndio tachita drop. Okay. Tachita drop ndo almost 4% for last year ana anakhonza 58%. So what it means is also kuti ana ambiri alephera almost 70,000 ndi amene alephera mayeso amenewa. Komanso china chimene akutiuza mu statement imene ya amanebu ndiyoti ma female candidates amene asungwana akhonza 48%, pomwe anyamata akhonza 59%. Mukaonikira pamene bopo ndekuti analysis kusonyeza kuti pakati pa asungwana ndi anyamata amene akhonza bwino ndi anyamata pali ndithu gap ya almost 12% between asungwana ndi anyamata. Komanso china chimene tikuchiunikira ndichoti pali ma school osiyana-siyana, pali ma categories ama school, pali ma school a private, pali ma school ajatimati a conventional, komanso pali ma school ajamati community day secondary schools. Ndeti kaunikira kuma school ngati a conventional secondary schools kupeza kuti 68% ndimene akhonza ndithu imene ikona kuti is the highest pa ma category amene wawa ama school pomwe tikafananiza ndi aku community day secondary schools percentage yawo ili pa 45%, kusonyeza kuti almost 55% alephera ndithu mayeso amenewa. Kupitirira ndi statement imeneyi tikupezanso kuti pali maskulu ena amene akhonza bwino kwambiri komanso pali maskulu ena amene sanachite bwino kwambiri. Ndesi tichula mayina monga mmene munanenera mwecha koma at least kwa maskulu amene akhonza bwino kwambiri tikuona kuti the top 10 mwina 9 out of that in maskulu achikatolika. Okay. Which is really very good. Komanso tikaona kuti maskulu amene alephera kwambiri maskulu amene alephera kwambiri ndi ma community day secondary school chifukwa adipasa maskulu 6 amene sana khonze mwana
ka 0% pass rate. Out of the 6, 4 ndi community day secondary schools. Kusonyeza kuti kumeneko nde kuti sizikuyenda ndithu bwino in terms of kakonzedeka ka ana. Komanso atipasanso kuti in terms of ma district nanga si ma school ajamapezeka maboma osiyana nde pali maboma ena achita bwino komanso maboma ena sanachite bwino. Zimene zofunika kuti kwa amene sanachite bwino nde kuti akuyenera kuti atani ayesese kukonza. I don't know ngati kumene kuti tingathe kutchula mayina nangasi ayi maboma tikuyenera ndi maboma tidziwe kuti anthu adandaula so maboma 10 amene achita bwino kwambiri top performing education districts pali Dedza imene ndi 62%, Zomba urban 62%, then Chitipa 61%, Karonga 61%, Dowa 61%, Mzuzu City 60%, Parombe 58%, Mkotakota 57%, Mulanje 56%, Likoma 56%. Amene sana jite bwino pali Machinga imene nde ili kumapeto ambiri 45%, Sanje 47%, Cholo 48%, Lilongwe City 48%, Zomba Rural 49%, Blantyre Rural 51%, Chikwawa 51%, Lilongwe Rural East 51%, Rumpi 51%, Baraka 52%. Nge zikuonesa kuti ndithu ena akuchita bwino ndithu pali gap between the best school imene ili ndi 62% ya Dedza ndi the lowest best districts imene ndi 62% compared ndi the least performing imene ili ndi 45% Machinga. Pali gap ndithu almost yopitilira almost 17% gap, meaning kuti pali ndithu kusiyana, just like kusiyana so pakati pa the different types of school, ma conventional ndi ma community day secondary school. So ndingonena kuti po chimozi pankhani ya ma CDSS. Ma CDSS ndi ma school amene kumapita almost 70% ya ophunzira athu kumalayo. Komanso ambiri mwayi wamakhala kuti ndiochokera mabanja oti ndosauka kumene and then ma school amene wandi amenenso kuli zipangizo zosakwanira, aphunzisi osakwanira, and the fact kuti kumachokera anaochokera mabanja osauka nde kuti these are the poor children from poor families. So ndikumene so alephera kwambiri chifukwa chiwerengero chonse cha omwe alephera 60% yachokera kuti kuma community day secondary school. Sonza kuti anthu osauka or under-resourced institutions akupitirira kuvutika, and what happens also ndikuti amene alephera chonchi nde kuti mwayi pakati pa osauka ndi olemera ukhala kuti pali big gap and more opportunities progressing and going forward. Mwina chimozi kuti ana amaulumale ajamati children with special needs ajiro onse chifukwa tikaona statement tikaona kuti alipa 56% ndi ana amaulumale. That was their pass rate. Then tikajita compare ndi 54% ya national. Nde kuti ali ndi 2% point. Koma if we compare number yao ndio chepa kwambiri. It just constitutes 0.3% of the total. Meaning kuti mwayi wa ana amene umakhala ndithu ocheperapo. So izi ndi zina zimene tingathe kukamba apo pankhani ya analysis mene tikonze vuto alimbani sapato ngati konze pamene akonzekeretsana ena utalimbe mayeso chaka chimene chobwerachi. So ideally timena kuti tizikandi 100%. As they say, no one is perfect. 100%
is much high. Of course, maskulu ena akonzesa 100%. Koma policy yathu ya National Education Sector Investment Plan ikukamba zoti at least 80%. Ndetili kutali ndithu. And it's gonna nkhani ya zinthu zofunikira kuti maphunziro ayende bwino pali kuperewera aphunzitsi ochepa. Komanso maskulu ambiri mukapeza kuti zipangizo zophunzitsira ndizophunzirira palibe, oro ndizosakwanira kani mabuku. Komanso mwina ma sciences peza kuti kulibe lab, oro ngati kuli lab zipangizo ma instrument ofunikira mu laboratory manager kulibe, zimene zikupangisa kuti zinthu zisayende bwino. Ndeti kuyenera kuti tikonze kuti school ina yake imene yakonzesa 0% kuti ana sana konze kuli aphunzitsi mwina 4 okha. Zomwe ndi vuto lalikulu. Komanso chachina discipline tiyeni tichite reinforce video, ma WhatsApp ndi zina zotero, ana kutanganidwa ndi zimene makatuni, ana akuyenera kuti akhale disciplined, azilimbikira pa maphunziro awo. Komanso china general overall machonse cha dziko kapena 20% kuti kodi maskulu mwathu mukuchitika zotani. Tili ndi Department of or Directorate of Quality Assurance. This directorate needs to do its work. It should be going flat out, check what is happening in the schools, check what are the needs of the schools, and support them in order to ensure that they can excel. Komanso like for teachers, pakufunika kuti azikumbusidwa pafupi zimene mayenera kumachita ziyamati continuous professional development. Aphunzitsi ambiri, they are not being supported in this. Mwina lastly, motivation nthawi zinaso makhaya bwino. Aphunzitsi ambiri maskulu ambiri amakhala kuti they are not motivated. Masalari ochepa, mwayi oti mwina athawupeza ngongole palibe, nyumba zimene akugona zochepa. So zochepa komanso mwina zosakhala bwino. These are some factors zimene tikuyenera kuti ngati dziko tikonze, and zikufunika usogolere wa mphamvu kumene ungathe kuunikira mbali zonsezi ndi kusatira bwinobwino kuti maphunziro aziyenda. Mwachidule kwambiri tikumaliza program nakuonani pena pake kufotokozera kuti ndalama zambirimbiri za nkhaninkhani zalowa m'madzi. Mukakambepo chiyani? Ndizoona ndithu timawerengesera kuti nangasi ana amene alephera most as we said 72,000. Ndiye timachita compare kuti kodi pachaka boma limachita spend ndalama zingati pa mwana. Ndiye tikawerengesera ndalama zimene pachaka likuchita spend pa ana amene alepherawa ndi almost 12 billion. Of course 12 billion kwacha. 12 billion kwacha. And ndalama zimenezi zinakhala kuti tazigulisa bwino ntchito, tikanatha kulembera aphunzitsi ena, kugula zipangizo and so on. Because what happens, ana akalephera amayenera kukabwereza. It means tichitaso spend on the same. Komanso ena ndiye kuti ngati alephera amakhumudwa, they drop out from the system. Ndezi makhanga kuti